Bienvenidos a mi canal Auto Forgja, el lugar donde los verdaderos amantes de los coches encuentran pasión, potencia y tecnología en cada detalle. Hoy vamos a hablar de un vehículo que combina diseño agresivo, ingeniería avanzada y una experiencia de conducción emocionante, el Cupra León, un modelo que representa perfectamente la evolución de los deportivos compactos modernos. El Cupra León destaca desde el primer momento por su estética atrevida y deportiva. Su diseño exterior transmite carácter en cada línea, con una paralela frontal amplia, detalles en color cobre que se han convertido en la firma de la marca y unos faros LED afilados que le dan una mirada muy agresiva. Las tomas de air no solo cumplen una función estética, sino que también ayudan a mejorar la aerodinámica y la refrigeración del motor. En la parte trasera, encontramos una barra de las LED que conecta ambos faros, aportando una sensación futurista y moderna, además de un diffusor deportivo que refuerza su identidad de alto rendimiento. Cuando entramos en el interior, el Cupra León continúa sorprendiendo con un ambiente premium y tecnológico. Los materiales utilizados son de alta calidad, con acabados suaves al tacto y detalles en aluminio oscuro que le dan un toque sofisticado. El volante deportivo multifunction incluye botones específicos para cambiar modos de conducción y arrancar el vehículo, lo que hace la experiencia sea más cercana a la de un coche de competición. Los asientos tipo bucket ofrecen un excelente soporte lateral, ideales para una conducción dinámica, pero también cómodos para viajes largos. El sistema de infoentretenimiento es uno de los puntos más destacados. Cuenta con una pantalla táctil de gran tamaño que integra funciones como navegación, conectividad con smartphones mediante Apple CarPlay y Android Auto, control de climatización y múltiples configuraciones del vehículo. Además, el cuadro de instrumentos digital permite personalizar la información que el conductor desea ver, desde datos de rendimiento hasta navegación en tiempo real. En cuanto al rendimiento, el Cupra León ofrece varias opciones de motorización, incluyendo versiones gasolina turbo y opciones híbridas enchufables. Las versiones más potentes pueden superar los 300 caballos de fuerza, proporcionando una aceleración impresionante y una respuesta inmediata al acelerador. La transmisión DSG de doble embrague permite cambios de marcha rápidos y suaves, mejorando tanto la eficiencia como la experiencia de conducción. La conducción del Cupra León es uno de sus mayores atractivos. Gracias a su suspensión adaptativa, el coche puede cambiar su comportamiento según el modo de conducción seleccionado. En modo comfort, el vehículo es suave y adecuado para el uso diario, mientras que en modo sport o Cupra, se vuelve mucho más rígido, preciso y emocionante. La dirección es directa y ofrece una gran sensación de control, lo que permite al conductor disfrutar de cada curva con confianza. Además, el Cupra León cuenta con un sistema de tracción avanzado en algunas versiones, lo que mejora la estabilidad y el agarre en diferentes condiciones de carretera. Esto se traduce en una conducción más segura y deportiva, incluso a altas velocidades. Los frenos de alto rendimiento aseguran una capacidad de frenado potente y confiable, algo esencial en un coche con este nivel de potencia. En términos de eficiencia, las versiones híbridas enchufables ofrecen una excelente combinación de rendimiento y bajo consumo. Permiten conducir en modo totalmente eléctrico durante ciertos trayectos, reduciendo emisiones y consumo de combustible. Esto convierte al Cupra León en una opción interesante para quienes buscan deportividad sin renunciar a la sostenibilidad. La seguridad también es un aspecto clave en este modelo. Incorpora múltiples sistemas avanzados de asistencia al conductor, como control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia y detección de fatiga. Estas tecnologías ayudan a prevenir accidentes y hacen que la conducción sea más cómoda y segura. Otro punto a destacar es la versatilidad del Cupra León. A pesar de ser un coche deportivo, ofrece un espacio interior suficiente para el día a día. El maletero es amplio y práctico, lo que lo convierte en una opción válida tanto para uso urbano como para viajes largos. Es un coche que logra equilibrar perfectamente la emoción de la conducción deportiva con la practicidad de un vehículo familiar. En carretera,
El Cupra León demuestra su verdadero potencial. La estabilidad a altas velocidades, la precisión en las curvas y la potencia del motor crean una experiencia de conducción que realmente engancha. Es un coche que no solo se conduce, se siente. Cada aceleración, cada cambio de marcha y cada curva transmiten una conexión directa entre el conductor y la máquina. El sonido del motor también juega un papel importante en la experiencia. Dependiendo del modo de conducción, el sonido puede ser más discreto o más deportivo, ofreciendo una sensación aún más emocionante. Esto añade un componente emocional que muchos conductores buscan en un coche de este tipo. En resumen, el Cupra León es mucho más que un simple coche compacto. Es una declaración de intenciones, una combinación perfecta de diseño, tecnología y rendimiento. Está pensado para quienes buscan algo más que un medio de transporte, para quienes disfrutan cada momento al volante y quieren sentir la carretera de una manera diferente. Si te gustan los coches deportivos, con estilo agresivo, tecnología avanzada y una conducción emocionante, el Cupra León es definitivamente una opción que debes considerar. Es un coche que representa el futuro de los deportivos compactos, combinando potencia y eficiencia de una forma inteligente. Y hasta aquí el video de hoy en Auto Forgja. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y deja tu comentario con tu opinión sobre el Cupra León. Tu apoyo es muy importante para seguir trayendo más contenido increíble sobre los mejores coches del mundo. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a mi canal Auto Forgja, el espacio donde exploramos a fondo los coches más emocionantes del mundo, combinando pasión, tecnología y rendimiento en cada video. Hoy nos adentramos en un modelo que ha redefinido lo que significa un compacto deportivo moderno, el Cupra León, un coche que no solo destaca por su potencia, sino también por su carácter único y su capacidad de adaptarse tanto a la conducción diaria como a experiencias más exigentes. Desde el primer vistazo, el Cupra León deja claro que no es un coche común. Su diseño exterior combina elegancia con agresividad, creando una presencia que llama la atención en cualquier lugar. La parte frontal está dominada por una paralela amplia y deportiva, acompañada por unos faros LED de diseño afilado que aportan una identidad visual muy marcada. Los detalles en color cobre, característicos de la marca, se encuentran en diferentes partes del vehículo, desde el logo hasta las plantas, añadiendo un toque exclusivo que lo diferencia de otros modelos en su segmento. El perfil lateral del Cupra León muestra líneas dinámicas que sugieren movimiento incluso cuando el coche está detenido. Las plantas de gran tamaño y diseño deportivo refuerzan esa sensación de potencia y estabilidad. En la parte trasera, el diseño continúa siendo igual de impactante, con una barra de luz LED que recorre todo el ancho del vehículo, creando una forma luminosa moderna y reconocible. El diffusor trasero y las salidas de escape deportivas completan una estética que refleja perfectamente su espíritu deportivo. Al entrar en el interior, nos encontramos con un ambiente que mezcla tecnología avanzada y confort. El diseño del habitáculo está claramente orientado al conductor, con todos los controles fácilmente accesibles. Los materiales utilizados son de alta calidad, con superficies suaves, detalles metálicos y acabados que transmiten una sensación premium. Los asientos deportivos no solo ofrecen un diseño atractivo, sino que también brindan un excelente support, especialmente en curvas, lo que mejora significativamente la experiencia de conducción. El volante multifunction es uno de los elementos más interesantes del interior. Incluye controls para seleccionar los diferentes modos de conducción, permitiendo al conductor cambiar el carácter del coche con solo presionar un botón. Esto significa que el Cupra León puede transformarse fácilmente de un coche cómodo para el día a día a una máquina deportiva lista para ofrecer emociones fuertes. En el apartado tecnológico, el Cupra León está muy bien equipado. La pantalla central táctil ofrece acceso a múltiples funciones, desde navegación hasta conectividad con smartphones. Todo el sistema es intuitivo y responde rápidamente, lo que facilita su uso durante la conducción.
El cuadro de instrumentos digital permite personalizar la información, mostrando datos como velocidad, consumo, navegación o incluso estadísticas de rendimiento. Bajo el capo, el Cupra León ofrece una gama de motores que se adaptan a diferentes necesidades. Desde options eficientes para el uso diario hasta versiones de alto rendimiento que superan los 300 caballos de fuerza. Estas versiones más potentes ofrecen una aceleración impresionante, permitiendo al coche alcanzar altas velocidades en muy poco tiempo. La transmisión automática DSG de doble embrague juega un papel clave, proporcionando cambios de marcha rápidos y precisos que mejoran tanto el rendimiento como la eficiencia. La experiencia de conducción es donde el Cupra León realmente brilla. Gracias a su chasis bien equilibrado y su suspensión adaptativa, el coche ofrece un comportamiento dinámico excepcional. En modo confort, la conducción es suave y relajada, ideal para trayectos largos o el tráfico diario. Sin embargo, al cambiar a modos más deportivos como Sport o Cupra, el coche se vuelve más firme, la respuesta del acelerador se vuelve más directa y la dirección se vuelve más precisa, ofreciendo una experiencia mucho más emocionante. Uno de los aspectos más destacados es la estabilidad del vehículo, incluso en condiciones exigentes. El sistema de tracción, combinado con una electrónica avanzada, permite mantener el control en todo momento. Esto es especialmente útil al tomar curvas a alta velocidad o en superficies con menor adherencia. Los frenos de alto rendimiento garantizan una capacidad de frenado eficiente, lo que aumenta la seguridad y la confianza del conductor. El Cupra León también se adapta a las tendencias actuales ofreciendo versiones híbridas enchufables. Estas versiones combinan un motor de combustión con uno eléctrico, permitiendo reducir el consumo de combustible y las emisiones. Además, ofrecen la posibilidad de conducir en modo totalmente eléctrico durante trayectos cortos, lo que resulta ideal para entornos urbanos. Esta combinación de rendimiento y eficiencia hace que el Cupra León sea una opción muy equilibrada. En cuanto a seguridad, el coche incorpora una amplia gama de sistemas de asistencia al conductor. Entre ellos se incluyen el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril, el sistema de frenado automático de emergencia y la detección de fatiga. Estas tecnologías no solo mejoran la seguridad, sino que también hacen que la conducción sea más cómoda y menos estresante. Otro punto importante es la practicidad del Cupra León. A pesar de su enfoque deportivo, ofrece un interior espacioso y un maletero con buena capacidad, lo que lo convierte en una opción válida para familias o para quienes necesitan un coche versátil. Es un vehículo que logra equilibrar perfectamente la deportividad con la funcionalidad diaria. Cuando se conduce en carretera abierta, el Cupra León demuestra todo su potencial. La combinación de potencia, estabilidad y precisión crea una experiencia que realmente engancha. Cada curva se siente controlada, cada aceleración es emocionante y cada detalle del coche está diseñado para maximizar el placer de conducción. El sonido del motor, especialmente en las versiones más deportivas, añade una dimensión extra a la experiencia. No es solo un coche rápido, es un coche que transmite emociones. Esa conexión entre el conductor y el vehículo es lo que realmente hace especial al Cupra León. En definitiva, el Cupra León es un coche que representa la evolución del segmento compacto deportivo. Ofrece un equilibrio perfecto entre diseño, tecnología, rendimiento y eficiencia. Es ideal tanto para quienes buscan un coche práctico para el día a día como para aquellos que quieren disfrutar de una conducción más apasionante. Y hasta aquí el video de hoy en Auto Forgja. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y deja tu comentario contando que te parece el Cupra León y si lo elegirías como tu próximo coche. Tu apoyo es clave para seguir creciendo y traer más contenido increíble. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a mi canal Auto Forgja, el lugar donde la pasión por los coches se convierte en una experiencia única plena de detalles, potencia y emoción.
Hoy vamos a sumergirnos en un coche que ha cambiado completamente la percepción de los compactos deportivos, un modelo que combina diseño agresivo, tecnología de última generación y un rendimiento que realmente se siente en cada kilómetro. El Cupra León. El Cupra León no es simplemente una versión deportiva de un coche convencional, es una declaración de estilo y carácter. Desde el primer momento en que lo ves, notas que tiene una personalidad fuerte. Su diseño frontal es bajo, ancho y muy agresivo, con una paralela que transmite fuerza y unos faros LED que parecen mirar directamente a la carretera con una actitud desafiante. Cada línea del coche ha sido diseñada para mejorar la aerodinámica y al mismo tiempo ofrece una estética moderna y deportiva. Si observamos el coche desde un lado, podemos apreciar cómo las líneas fluyen de manera natural, creando una silueta dinámica y elegante. Las plantas deportivas no solo son grandes, sino que tienen un diseño que refuerza la sensación de velocidad incluso cuando el coche está detenido. Los detalles en color cobre, característicos de Cupra, aportan ese toque exclusivo que hace que el coche destaque frente a cualquier otro en su categoría. La parte trasera del Cupra León es igualmente impresionante. La barra de las LED que conecta ambos faros crea una forma visual moderna que se reconoce fácilmente, especialmente de noche. El diffusor trasero y las salidas de escape no son solo elementos decorativos, sino que forman parte de la identidad deportiva del coche, reforzando su presencia en la carretera. Al entrar en el interior, la experiencia cambia completamente a un ambiente más tecnológico y sofisticado. Todo está diseñado pensando en el conductor. El volante deportivo incluye controls que permiten cambiar los modos de conducción de forma rápida, lo que hace que la interacción con el coche sea mucho más directa. Los asientos deportivos ofrecen un excelente support, especialmente en curvas, y al mismo tiempo mantienen un alto nivel de comodidad para viajes largos. El sistema de infoentretenimiento es moderno, rápido y fácil de usar. La pantalla central permite controlar prácticamente todas las funciones del coche, desde la navegación hasta la conectividad con el móvil. El cuadro digital ofrece múltiples configuraciones, permitiendo al conductor elegir qué información quiere ver en cada momento, lo que añade un nivel extra de personalización. Cuando hablamos de rendimiento, el Cupra León realmente se posiciona como uno de los mejores en su segmento. Sus motores turbo ofrecen una combinación perfecta entre potencia y eficiencia. Las versiones más potentes superan los 300 caballos de fuerza, lo que se traduce en una aceleración muy rápida y una respuesta inmediata. La transmisión DSG de doble embrague permite cambios de marcha casi instantáneos, lo que mejora tanto la conducción deportiva como la eficiencia en el día a día. Pero lo más interesante del Cupra León es como se siente al conducirlo. No es solo cuestión de números, es la sensación de control, la precisión en cada curva y la forma en que el coche responde a cada movimiento del conductor. La suspensión adaptativa permite cambiar completamente el carácter del coche. En modo comfort, es suave y cómodo, ideal para el uso diario. En modo sport o Cupra, se vuelve mucho más firme, más directo y mucho más emocionante. La estabilidad es otro de los puntos fuertes. Incluso a altas velocidades, el coche se siente seguro y bien plantado en la carretera. Esto se debe a una combinación de ingeniería avanzada, sistemas electrónicos de asistencia y un chasis muy bien equilibrado. Todo esto permite que el conductor tenga confianza en cualquier situación. Además, el Cupra León incorpora tecnologías modernas que mejoran tanto la seguridad como la comodidad. Sistemas como el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril y el frenado automático de emergencia ayudan a que la conducción sea más segura. Estos sistemas trabajan en segundo plano, pero marcan una gran diferencia en el día a día. En cuanto a eficiencia, las versiones híbridas enchufables ofrecen una alternativa muy interesante. Permiten reducir el consumo y las emisiones, además de ofrecer la posibilidad de conducir en modo eléctrico en trayectos cortos. Esto hace que el Cupra León no solo sea potente, sino también más responsable con el medio ambiente. Otro aspecto que no podemos ignorar es la versatilidad del coche. A pesar de su enfoque deportivo,
sigue siendo un coche práctico. Tiene suficiente espacio interior para pasajeros y un maletero que permite realizar viajes sin problemas. Es un coche que se adapta tanto a la ciudad como a la carretera, ofreciendo siempre un buen nivel de confort. En carretera abierta, el Cupra León demuestra todo su potencial. La combinación de potencia, precisión y estabilidad crea una experiencia de conducción que realmente engancha. Cada curva es una oportunidad para disfrutar, cada aceleración transmite emoción y cada detalle del coche está diseñado para ofrecer una experiencia completa. El sonido del motor también añade un elemento emocional importante. En los modos más deportivos, el sonido se vuelve más intenso, lo que hace que la conducción sea más emocionante. No es solo un coche rápido, es un coche que se siente vivo. En definitiva, el Cupra León es mucho más que un coche compacto deportivo. Es una mezcla perfecta de diseño, tecnología, rendimiento y emoción. Es un coche pensado para quienes buscan algo diferente, algo que no solo se conduzca, sino que se disfrute en cada momento. Y hasta aquí el video de hoy en Auto Forgja. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y dejar tu comentario diciendo que opinas del Cupra León. Tu apoyo es muy importante para seguir creciendo y traer más contenido increíble. Nos vemos en el próximo video.